အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်Palo Alto ရဲ့ဒီ configuration တွေမှာကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဒီ Palo Alto ဟိုအရင်ရှေ့ဗီဒီယိုကအဆက်ပဲပေါ့နော်ရှေ့ဗီဒီယိုက DHCP assign ချသွားတယ်ပြီးတော့ internet ကိုသွားချိတ်တယ်internet ကိုသွားချိတ်ပေါ့ internet ကိုမချိတ်ခင်မှာ DHCP assign ပဲချခဲ့တာတော့ကျွန်တော် internet ကိုသွားပြီးတော့ချိတ်ရမယ်ပေါ့နော်ချိတ်ရမယ်ဆိုတော့webcam 1 10 2 internet ကိုသွားချိန်မယ်ကျွန်တော် pin 888ကိုGoogle ကိုကျွန်တော်တို့ pin ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မ pin ကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ okay management this one ကပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါက DHCP client ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့IP address 192.168.10.1 1/24ဒီကောင်192.168.1.1/24ကျွန်တော်အရင်နေ့က configuration နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ configure ပြန်လုပ်ရမယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ file မရှိတော့လို့အဲ့တော့ dan.2 sorry ဒီကောင် DHCP နော် DHCP ဆိုတော့DHCP okay ဒီကောင်က1.1 management okay so startဒီကောင် assign ချ management okay လေးနေပါတယ်ကျွန်တော် zone မှာတစ်ချက်ခွဲလိုက်မယ်side outside side outside side outside ဆုံးခွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ zone တစ်ခုရှိသွားပြီနားနဲ့ connect လုပ်ထားတဲ့ zone က outside zone ပေါ့ဆိုတော့ internet နဲ့ connect လုပ်ထားတဲ့ zone က outside zone ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာzone လဲခွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ firewall ကို configuration လုပ်အောင်ချက်ဆောင်ပေးအောင်အရင်ကြာတဲ့ firewall
password ကျွန်တော် new password ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ firewall ကိုကျွန်တော် configure firewall ရဲ့ console ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီ console ရဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တော်တော်လေးနေ sorry ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဆိုကျွန်တော် configure စပြီးလုပ်မယ် configure လုပ်မယ်ဆိုတော့ set device config system type က static set device config system IP address က 192.168.1.1 NAT mask က 255.255.255.0 and commit okay ကျွန်တော် commit လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ network default gateway က 1.1 ဒီကောင် IP address 1.2 အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ console ကိုစပြီးတော့UI ကိုစပြီးတော့management ဟိုကနေပြီးခေါ်လို့ရပြီ alright so UI ကိုစပြီးတော့ခေါ်လို့ရပြီ https 192.168.1.1 comment ပြီးပြီးချက်ကြည့်နော်ပြီးလို့နေနေဖြစ် successful ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က UI ကိုစပြီးခေါ်လို့ရပြီဒီ video ကနည်းနည်းကြာရှင်းရှိပါဘာလို့ကျွန်တော်အရှိရ configuration မှာပြန်ပြီးလုပ်ရအောင်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိ configuration မှာပြန်ပြီးလုပ်ရမှာဆိုတော့နည်းနည်းကြာပါမယ်ဒါပေမဲ့ it's fine so enter events accepted ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးတော့လုံးနိုင်အောင်ပေါ့ကြိုးစားမယ် admin so ဒါဒီ configuration တွေကတော့ရှေ့ video တွေမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့တော့ကြာတယ်ဆိုဒီကောင်တွေက brand ထားလို့ဖြစ်မယ်ဒီကောင်တွေတစ်ချက်ပေးလိုက် stop it stop okay okay so UI ကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်UI ကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UI နဲ့မှာစပြီး configuration လုပ်မယ်အဲ့တော့ network ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး DHCP assign ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet 1/2 ရဲ့ဝင် in tab ထဲမှာဒီကောင်က layer 3 interface က layer 3ပြီးရင် virtual router ကိုကျွန်တော် default ပဲထားမယ် IP address က DHCP security zone ကိုကျွန်တော်မသတ်မှတ်သေးဘူး so okay and internet 1/1 1/1 ကဒီထဲမှာလဲဒါက layer 3ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် IP address က 192.168.10.1/24 configure virtual router is default so okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ comment လုပ်လိုက်မယ် comment လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါ IP sign တွေလုပ်ပွားရင် port တွေ on သွားလိမ့်မယ်နော် okay 98 port တွေ on သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့
zone create လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ security policy တွေပါ assign ချတော့မှာဒီ video ကတကယ်တော့ security policy တို့ဘာလို့ကျွန်တော် assign ချဖို့သင်ပေးပါတော့အရင် video ကျွန်တော်အရင် video ကလောက်လိုက် dynamic အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dynamic default gateway တွေရ A19.168.122.1 okay အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်zone create လုပ်မယ် zone ထဲမှာကကျွန်တော် inside layer 3 interface က 1/1 1/1 okay အဲ့ inside ဆိုများပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် outside tab က layer 3 and then 1/2 okay so we got a inside and outside zone and then we have to create a virtual router so go to the default and go to the static we're gonna add PA-Stefan destination is gonna be internet whatever the IP address is so we have to type 0.0.0.0/0 and interface has to be the sorry interface has to be the 1/2 one is outside and IP address is the default gateway of that interface so 192.168.122.1 am I right probably yeah I think so I think it has to be 122.1 yes it's correct and everything is like default and then we're gonna set the virtual router so we already set the virtual router right now and click OK so we have to assign the DHCP pool so for the DHCP pool that DHCP pool assign the IP address to the web10 too so we have to assign that DHCP pool so interface has to be the Ethernet 1/1 because that is an inside network so and then create a pool so add 192.168.10.10 to 192.168.10.20 we're gonna assign 10 IP address to for the DHCP pool option and then go to the options and default gateway has to be 192.168.10.1 is Ethernet gigabit 1/1 default gateway and subnet is 255.255.255.0 and primary DNS is I'm gonna assign the 8.8.8.8 so primary DNS I already assigned it to so everything looks good and click OK so I assigned the DHCP pool as well so before we commit and we can look at it
we can look at the web10.2. So we'll see there is no IP address if config. So there is no IP address here. So we're gonna commit it. After that, I think we'll get a IP address. It takes times. So we'll get the IP address. So web10.2, I have config. Oh, not yet. Close. Config. Now we get the IP address for the DHCP IP address. So 192.168.10.10, the first IP that it's assigned to the web10.2. So, but like now we cannot ping to the internet. Let's see, ping 8.8.8.8. So we cannot ping yet. So we still don't have the internet. So we have to assign the policy to get the internet. So go to the policy and security. We have to add it. Name has to be internet. From inside to destination, it has to be the outside, because like from inside to outside we will get the internet access, right? So I assign the source gonna be inside and destination gonna be outside, and that is for the internet. I click OK, and then before I click OK, I just want to see the action. So I want to see the log at session start. So I want to click this because I want to see the log session. So okay. So I got the internet, and then so firewalls typically use source NAT to translate traffic from the internet host, often on private network to a public uh, route table, often an internet on the firewall itself. So we have to create a NAT rules. NAT rules provide address translation and are different from security policy rules, which allow and deny package. You can configure a NAT policy rule to match a packet sources and destination zone, destination interface, source and destination address, and services. So we have to create a NAT. So go to the NAT, and we have to create this as so okay. So add, the name is gonna be NAT original package. Source zone is gonna be inside, and destination zone gonna be outside, right? And then translate package packet, translated packet. So translation type's gonna be dynamic IP and port. So address type is interface address, because
this interface gonna go out, right? So interface address, and interface is gonna be 1/2. The IP address is NAT. So don't forget this. So address translations, we're gonna translate it. These IP address from the inside area translated in here to go through to internet. So we have to assign the dynamic IP and ports and interface address and internet 1/2. Click OK, and then we have the net now. So let's see, we're gonna commit it. So let's see we can ping the internet or not. We have to wait for a while. Hopefully you guys will understand why I assigned this policy in that interface. So you just only have to understand the concept. If you understand the concept, you don't need to worry for the configuration. All of the configuration is like you just only need to use the mouse by click it. So that doesn't really mean that like you can actually configure the security policy. Actually, the security policy is always depends on the topology. If you understand the topology and why you assign the IP address on the interface, if you totally understand, you will you will be fine. So close. I think now you can ping to the internet. Let's see. Yeah, finally you got it, right? You get the internet access. So I'm gonna go to the Google to see on the webpage www.google.com. Oh, we have the internet too. Also, at YouTube. Yes, we get the internet, and this is my channel. Please follow and subscribe it. You will see a lot of like videos in here. You have the 49 as well. That is like baby visit hacking with the meta support too. I just want to create a video, that's why I just made it. But like later, I'm gonna do some level from the header box and try like me. But currently, I cannot do it because I'm quite busy with my school project and school labs. So just subscribe it. So now we get access from the web. We get access from the internet from the web 10 too. So we can look at the log because like we do you remember that like we click the log monitor step? So go to the monitor and session browser. So session browser in here, session browser, and then you will see the inside to outside. Go through to the internet. There's an IP address, our IP address standard and one. That is a web 10 to IP address, and here is the destination IP address. That is YouTube. Sorry, that is Google. This one is YouTube. It's all the log is here, and you can see it here very detailed. Session ID and everything is like looks good. So it's our web 10.2 and destination IP address. I think to the Google Play. This one is also, yeah. The flow to is like from outside to inside. So yeah,
Yeah, finally, it looks good. That's all for this tutorial, and we'll see you in the next video. Thank you.